Selamun Aleyküm ve Berekatuhu. Estağfirullah. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Mededen Resul, mededen Sadat Resul, mededen Meşehir, Destur ve Meşehir, Meşehir, Muhammed Adil'in. Tarikatuna sohbe vel hayru fil cemiyye. Peygamber Aleyhisselam hadis-i insan nasıl, bazı insanlar der Kur'an şimdi çıkmış, yeni çıkmış model. Kur'an her şeyi söylüyor. Hadis istemeyiz. Hadis istemezsen nasıl namaz kılacaksın, nasıl dinini yapacaksın, abdest alacaksın, gusül yapacaksın. Hiçbir şeyde o Kur'an Azimüşşan'da tafsiratı göstermiyor. Tafsiratı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği hadislerdir. Hadiste nasıl namaz kılacağınızı, nasıl edeceğinizi söylüyor. Bu o mühim, bundan daha değişik mesele var. Şimdi onlar kendi kafalarına göre mantıkla, akılla olmayan insanlardan ama bizim mevzu biraz daha değişik. Şimdi namaz bu canlı yayın yapıyorlar ya, Kabe'den canlı yayın var. Medine Münevvere'den, başka yerden, nereden olursa olsun bazı insanlar oraya şey yapar, ona tabi olarak namaz kılar. O imam orada. O olmaz. O namaz sen caminin dışında olursan olmuyor. Hatta caminin dışında yol varsa yolla beraber yolun üstüne kılan insan olur. Çünkü ama aralarından yol geçer ve o yol içinde kılmadan öteki tarafa geçsen o da olmuyor. Onun için bu mühimdir. Vebal olmasın bize, başkasına. Bu namaz kılarken imam yanında değilsen, arkasında değilsen olmuyor. Onu kendin niyet edeceksin. Niyet edip de kılacaksın. O yani cemaate dahil olmuş olmuyor. Cemaatin sevabı normal namazın 27 defa katıdır yani. Onun için cemaat ya camiye gideceksin ya cemaat olan yerde beraber kılarsan o vakit olur. Ama dediğimiz gibi telefondaydı, televizyondaydı, canlı yayındaydı, şey yaparak kulaklıkla şey yapar, uzaktan onlar olmuyor. Bu insanlar daha fazla sevap kazanalım derken namazları da bozuluyor. Allah muhafaza etsin. Bu şeyleri öğretmek lazım, söylemek lazım. İnşallah bu bazı insanlar tabi oluyor. Tabi olacaksa kendi niyet etsin, kendi kendine niyet etsin. Yani ben cemaate, imama uydum demesin. Orada dursun, okusun. Bunlarla kalkıp dansın beraber. Ama yok, ben imama tabiyim diye namaz durursa o namaz olmaz. Sen namazını boş boşuna yapmış olursun. Allah onun hesabından sonra bilmeyerek yapanlar tövbe edip de Allah affetsin inşallah. Allah affetsin.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا وآخره. مدد رسول مدد صدق صدق مدد وشهد دستور وشهد وشهد محمد عارفان طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde insan nasıl bazı insanlar der Kur'an şimdi çıkmış yeni çıkmış model. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, teaches us through his hadith and through his saying and through his example how to implement the orders of Allah Almighty revealed through the Holy Quran. Kur'an her şeyi söylüyor. Hadis istemeyiz. Now, however, there are people appearing who say, we do not accept the hadith, all we need is the Quran. Hadis istemezsen nasıl namaz kılacaksın, nasıl dinini yapacaksın, abdest alacaksın, gusül yapacaksın. But it is the hadith, the sayings and the example of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, that teach us how to perform our prayers, how to perform our ablution, how to make wudu, how to make ghusl. Hiçbir şeyde o Kur'an-ı Azimüşşan'da tafsilatı göstermiyor. Tafsilatı olan while the Holy Quran informs us about the orders and commands of Allah Almighty, it is through the hadith that we are taught how to implement them. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği hadislerdir. It is through the example and through the sayings, the hadith of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, that we are taught how to implement the orders of Allah Almighty. Hadiste nasıl namaz kılacağınızı, nasıl edeceğinizi söylüyor. Thus, the hadith, the sayings of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, teach us how to, for example, perform our prayers. Bu o mühim, bundan daha değişik mesele var. Şimdi onlar kendi kafalarına göre mantıkla, akılla olmayan insanlardan ama bizim mevzu biraz daha değişik. And those who say we don't need the hadith, who say all we need is the Holy Quran, these people are mindless people, because it is only through the hadith and the sayings of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, that we know how to fulfill the orders of Allah Almighty. Şimdi namaz bu canlı yayın yapıyorlar ya, Kabe'den canlı yayın var. There's an important matter we need to draw attention to. It is regarding live streams of prayers. For example, prayers are live streamed, whether it's Fajr here or whether it's the prayers at the Kaaba. Medine Münevvere'den başka yerden nereden olursa olsun. Or whether it's live streams from Medina or from any other place. Bazı insanlar oraya yapar, ona tabi olarak namaz kılar, o imam orada. And there are people who follow these live streams. They do not only follow these live streams, but in fact, when the imam leads the prayer, they make the intention to join the imam there, and they join the prayers there as if they were part of that Jama'ah and they follow the imam. O olmaz. O namaz sen caminin dışında olursan olmuyor. You are not part of that Jama'ah in that moment. If you are outside of the mosque, if you are not there, physically present behind the imam, then you cannot join that Jama'ah and perform that prayer in Jama'ah. Hatta caminin dışında yol varsa yolla beraber yolun üstüne kılan insan olur. And you may, for example, you need to be physically present, and even if you need to be inside the mosque or outside the mosque. Ama aralarından yol geçer ve o yol içinde kılmadan öteki tarafa geçsen o da olmuyor. However, even if you are separated and there is a way in between you and the mosque or the imam, and you are outside the mosque and there is a way between you and you're separated from that place, then you cannot be part of that Jama'ah. Onun için bu mühimdir.
vebal olmasın bize, başkasına. And this is an important matter to raise people's awareness that we are not burdened with that responsibility of that wrongdoing. Bu namaz kılarken imam yanında değilsen, arkasında değilsen olmuyor. So if you want to perform your prayer in Jama'ah, it is important that the imam you join and you follow is physically present and that you are there too. But if the imam is not physically present, then you cannot join that imam. Onu kendin niyet edeceksin. Niyet edip de kılacaksın. If you are not present in that Jama'ah behind that imam, then you must make the intention to pray that prayer for yourself. O cemaata dahil olmuş olmuyor. Then in that moment you are not a part of that Jama'ah. Cemaatin sahabı normal namazın 27 defa katıdır yani. If you perform your prayer in Jama'ah, then that prayer is 27 times more precious, more valuable than having performed your prayer alone. Onun için cemaat camiye gideceksin ya cemaat olan yerde beraber kılarsan. And if you want to receive that reward, you either have to go to the mosque and join the Jama'ah there, or you have to be a group of people or to be together with someone to be Jama'ah. O vakit olur ama dediğimiz gibi telefondaydı, televizyondaydı, canlı yayındaydı, yaparak kulaklıktan, uzaktan. But you cannot be part of the Jama'ah remotely while watching TV or watching your mobile phone or following the live stream or broadcast with your headphones. You cannot join that Jama'ah remotely. Olmuyor. Bu insanlar daha fazla sevap kazanalım derken namazları da bozuluyor. People may have good intention and they think they will be obtaining more rewards through what they do, but without realizing they are breaking their prayers. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Bu şeyleri öğretmek lazım, söylemek lazım. And these are important announcements to make, and this is important to raise people's awareness. Allah bazı insanlar tabi oluyor. Tabi olacaksa kendi niyet etsin, kendi kendine niyet etsin. So there's no harm in listening and following, in watching, but when it comes to performing the actual prayer, then you must make sure that you make the intention that you are alone, you are for yourself, and you pray that prayer for yourself. Yani ben cemaate, imama uydum demezsin. When you perform your prayer, you must not say, I'm joining the imam, I'm joining the Jama'ah. Orada dursun, okusun, bunlarla kalkıp yatsın beraber. And then you may perform that prayer for yourself. You may do your recitation, but when there's a live stream or a broadcast of a prayer, you cannot join that prayer remotely while being absent from that Jama'ah. You can only perform that prayer for yourself. Ama yok, ben imama tabiyim diye namaz durursa o namaz olmaz. So when you stand for prayer, you make the intention to perform that prayer for yourself when you're alone, but you cannot make the intention, I'm joining the imam remotely and following the Jama'ah remotely. Sen namazını boşuna yapmış olursun. Then if you do so, otherwise your prayer will have been for nothing. Allah onun hesabını da sorar. And Allah Almighty will hold us accountable for that. Şimdi sonra bilmeyerek yapanlar tövbe edip de Allah affetsin inşallah. And if people have done this unknowingly, then they must ask Allah Almighty for forgiveness and stop doing so. Amin. Allah.